Sadakta mtazamaji, hujambo popote pale ulipo. Tarehe 18 mwezi huu wa Oktoba, natumai kwamba ubuheri wa afya. Karibu kwenye taarifa zetu za Kirk Machweo. Shukrani za dhati kwa kutenga muda wako. Nikusihi tu tuambatane kuanzia sasa hivi hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulo. Mtazamaji, kumbuka kwamba sasa hivi shughuli ya kuwasaili mawaziri waliopendekezwa na Rais William Ruto inaendelea. Sasa hivi akifika mbele ya kamati hiyo ya bunge, ikiwa ni Moses Kuria aliyependekezwa kuliongoza wizara ya biashara na viwanda. Wakati wote ule utakuwa tunavuka upande huo, tuangazie mambo yanaendelea vipi, ni maswali gani yanaulizwa na anajibu kivipi Moses Kuria. Kumbuka kwamba amependekezwa kuliongoza wizara ya biashara na viwanda. Ila sasa hivi mtazamaji, tuangazie mapema leo hii, manake tayari mawaziri waliopendekezwa 4 wamefika mbele ya kamati leo hii kusailiwa na kuulizwa maswali mbalimbali, ikiwemo Kithure Kindiki, Profesa Njuguna Ndung'u, vilevile Aisha Jumwa mtazamaji, naye David Chirchir. Ila sasa hivi tuanze na kuangazia taarifa yake Profesa Njuguna Ndung'u. Nitazingatia sheria kuhusu swala la mgao wa fedha za CDF, ndilo jibu lake Profesa Njuguna Ndung'u alipokabiliwa na swali hilo wakati wa kusailiwa kwake. Ndung'u, ambaye amependekezwa kwenye wizara ya fedha nchini, amejitetea kwa kusema kuwa hajawahi kuhusika kivyovyote kwenye ufisadi, bali kesi alizokabiliwa nazo zilikuwa njama za kumuondoa kwenye nafasi aliyoshikilia wakati huo kwenye Benki Kuu ya Kenya. Mmoja wa waliofika mbele ya kamati ya kuwapigia msasa walioteuliwa kwa mawaziri ni Profesa Njuguna Ndung'u aliyependekezwa kuliongoza wizara ya fedha nchini. Currently I'm manning indoors. Njuguna akijitetea kwa kutaja wasifu wake wakati alipokuwa gavana wa Benki Kuu ya Kenya, huku akisema kuwa chini ya uongozi wake kati ya mwaka 2007 na mwaka 2015 hakuna benki yoyote ile nchini iliyofungwa licha ya changamoto chungu nzima zilizoshuhudiwa. There is no bank that collapsed. I was governor of the Central Bank of Kenya from March 2007 to the beginning of March in 2015. That does not mean, Mheshimiwa Majority Leader Bwana Kimani Ichung'wah, that there were no problems. There were problems. Njuguna akishikilia msimamo kuwa hakuhusika kivyovyote kwenye sakata ya kashfa ya Grand Regency, bali alitekeleza wajibu wake kama mfanyikazi wa serikali wakati huo. The case of Grand Regency, I think the statement is that I was adversely mentioned. I was an agent of government, and this was a government to government sale. Masuala chungu nzima kuhusiana na matumizi mabaya ya mamlaka na tuhuma za ufisadi zikimkabili leo hii. You are exonerated by the commission of inquiry. Well, I hear my colleague saying no. So we want to know what was the status. Okay. What is the status of the charges on the 1.2 billion tender? Njuguna akikana madai hayo kwa kusema kuwa alikuwa mwathiriwa aliyedhulumiwa na asasi za kupigana dhidi ya makosa ya jinai, lengo fiche likiwa kutaka kumwondoa kwenye nafasi aliyoshikilia kwenye Benki Kuu ya Kenya. I have been a victim of abuse of the criminal justice system. For example, the procurement that has been mentioned. The whole idea was to get Njuguna Ndung'u out of the central bank. How do you do it? That's why even if you go to the records, you will just be embarrassed, the kind of facts. Aidha, akijibu kuhusu mgao wa fedha za hazina ya maendeleo ya maeneo bunge CDF, Profesa Njuguna ameshikilia kuwa uamuzi atakaofanya utaambatana na sheria, licha swala hili kuendelea kuibua hisia mseto na maoni chungu nzima. I will be guided by the law and I will abide by the law, because essentially that is what we'll do, but I will honor that as per the law demands. Thank you very much. Iwapo atakuwa waziri wa fedha nchini, basi Njuguna amesema kuwa hatua ya kwanza itakuwa kupunguza deni la taifa, hususan mikopo ya humu nchini ili kuimarisha uchumi wa Kenya. The best would be to look for concessional financing that would retire most of the debt, especially the domestic debt, which is very, very expensive. It's taking quite a large proportion of recurrent expenditure, about to the tune of about 33%. Huku akisema kuwa serikali haitaongeza ushuru, kwani ni wakati mgumu nchini ambapo Wakenya wengi wanalalamikia bei ya juu ya bidhaa muhimu na kudorora kwa uchumi, jambo ambalo limewakaba Wakenya wengi. When poverty is biting and cost of living is rising, that is not the time to increase taxes or retarget taxes. That is the time to look at areas where you can provide.
Mtazamaji, waziri mteule kwenye wizara ya masuala ya ndani na uongozi wa serikali Profesa Kithure Kindiki ameainisha uwezo na mikakati yake ya kuongoza mojawapo ya wizara muhimu nchini. Kindiki aliyekuwa kwanza kupigwa msasa kwenye siku ya pili amesema kuwa ataweka kipaumbele maslahi ya polisi, usalama wa taifa na uwajibikaji wa asasi za serikali. Na kama anavyotaarifu Chris Sambo, Kindiki ameapa kuwa endapo ataidhinishwa na kuanza kazi, hatawasaza wezi wa mifugo na waasi ambao wamekuwa donda sugu kwa usalama. Saa 3 asubuhi Jumanne, waziri mteule kwenye wizara ya masuala ya ndani na usalama Profesa Kithure Kindiki alijiwasilisha kukabili makali ya wabunge. Kindiki akiwajibikia maswali chungu nzima kutoka kwa wanachama wa kamati ya bunge kuhusu teuzi. What is your net worth, Professor? My net worth is 544 million. 544 million. Shillings, not dollars. Ikizingatia umuhimu wa haiba kubwa ya wizara yake, zoezi la kumpiga msasa Kindiki halikupoteza muda. Kibarua cha kwanza cha Profesa Kindiki kikiwa kujisafisha kimaadili kuhusiana na madai yaliyoibuliwa. Shillings. Some payment was said have been made to your law firm from a company that was at the heart or at the center of this scandal. That payment was not made by any company, leave alone a company that supplied NYS. It was made by a friend of mine and a colleague called Onesmus Kipchumba Murkomen. I have never been involved in any professional misconduct whatsoever. I would want to know, since you also come from academia and you're not a doctor yourself, now you're a full professor, are we going to witness the same hubris and arrogance, especially in dealing with leaders and other public officers? The Honorable Leader of Majority asked me whether I would be proud and arrogant. The answer is no. I believe that the ultimate trait of leadership is humility. And most people tend to confuse humility with cowardice. Wabunge wakiweka kipaumbele kusaili uwezo wa Kindiki kuendesha wizara ya masuala ya ndani ya taifa, kuu likiwa ni usalama. Have you recovered from that shock, and are you going to be very comfortable working under your competitor, because whoever you're competing against is now the deputy president? Swala la idara ya polisi likimpa Kindiki kibarua kikubwa kuelezea wabunge mbinu atakayotumia kuimarisha utendakazi wao, wabunge wakionekana kupea kipaumbele maslahi ya maafisa wa polisi. The issues around mental illness in the police service are linked to work-related stress. I intend to equip, expand, and fully capitalize the wellness and counseling unit, which I intend to link with the soon to be established Kenya Police Hospital, the Kenya Police Service Hospital. Huku msururu wa mashambulizi ya wezi wa mifugo na waasi ya kizidi, swala hilo likimkumba Kindiki mbele ya wabunge. Akiibua swala hilo, mbunge wa Samburu Magharibi na Isula Lesuda akajawa na hisia mseto. I'm tired. I am honestly tired. And Kenyans are tired. Perhaps you need to come and live in Kurkur, Pora, Longewan, Losuk, incognito for only 1 week. Come and stay there. What strategy or are your thoughts do you have to end this menace? I'll make whatever sacrifices that are required to be made. I'll stay focused until this problem is over. Even if it means Honorable Naisula coming to live in the North Rift. Not for a week, not for a month. We will stay there as long as it is necessary. Iwapo atadhibitishwa na wabunge, Kindiki atachukua nafasi ya waziri Daktari Fred Matiang'i kwenye wizara ambayo inamsubiri kukabili masuala kuu kuhusu usalama wa taifa na mabadiliko kwenye sekta ya asasi za usalama. Chris
Mtazamaji, aliyekuwa mbunge wa Malindi na ambaye ni waziri mteule wa utumishi wa umma Aisha Jumwa amejitetea kwa kusema kwamba hakuhusika kivyovyote katika ufisadi, akishikilia kwamba kesi iliyotupiliwa mbali majuzi na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ilikuwa imechochewa kisiasa. Akiongea alipopigwa msasa na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi, Jumwa amekiri kwamba mauaji yalitukia katika mkutano wake wa kampeni japo siye aliyehusika. Kina cha taarifa hiyo na Vincent Kirusi. Waziri mteule katika wizara ya utumishi wa umma na jinsia Bi Aisha Jumwa ameshikilia kwamba yeye si muuaji wala hajawahi miliki bunduki. First, I want to empathize with the family. Indeed, there was a loss of life. It was unfortunate. But again, Mr. Chairman, as I have said, I am clear in my mind that I never shot anyone because I don't own a gun. I'm not a gun holder. And I don't know even the names of the guns in this country. Jumwa alikuwa akijibu maswali kutoka kwa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu uteuzi iliyomweka kwenye mizani kuhusu kesi zinazomkumba zikiwemo za mauaji na ufisadi. Saying it again here that they were politically instigated, and I'm happy because this country is a country of laws. The DPP dropped the case that is touching on the misappropriation of funds for the NGCDF. Kwenye msasa huo, Jumwa alijipata akidondosha machozi kwa muda baada ya kuvuta kumbukumbu za changamoto alizozipitia katika makuzi yake, japo hilo halikuwazuia wanakamati kumuuliza maswali kuhusu elimu yake na utayari wake kutimiza majukumu yanayoandamana na wizara anayoimezea mate. And is she willing to be fair and accept the challenges of this leadership and integrity chapter and maybe step aside from this position? Hata hivyo, Jumwa amejipendekeza kama chaguo bora kuchukua wadhifa huo, akitumia chambo cha tajiriba yake kwenye utumishi wa umma tangu enzi akiwa diwani na baadaye akiwa mbunge kwa hatamu mbili. My vision to the ministry and the public service is to make sure that is to see a public service that is citizen focused. Haya yakijiri, familia yake Michael Ngumbao sasa imeandikia mahakama ya Mombasa ikitaka kuondoa kesi dhidi ya Jumwa ili waitatue nje ya mahakama. Ombi hilo likifikia mahakama mapema asubuhi ya leo. My name was among the 175 names that were tabled in Parliament on allegations that I was not aware of. Mwingine aliyepigwa msasa baada ya Jumwa ni Davis Chirchir, waziri mteule wa kawi, akikumbana na maswali magumu kuhusu sakata zilizoikumba sekta ya kawi na kuongezeka kwa bei ya kawi wakati akiwa kwenye wizara hiyo baina ya mwaka 2013 na 2016. Bila shaka mtazamaji, ndo mambo ilivyokuwa mapema leo hii wakati wa kusailiwa kwake aliyekuwa mbunge huyu Aisha Jumwa ambaye amependekezwa kuliongoza wizara ya huduma za umma na jinsia, akijitetea kuhusiana tu na kesi alizokabiliwa nazo, ikiwemo kesi iliyotupiliwa mbali hivi majuzi, vile kesi ya mauaji inayomkabili, akisema kuwa yeye hajawahi miliki bunduki wala hajui kuitumia. Baadaye kisha aliyefuata Bi Aisha Jumwa ni David Chirchir, huyu alipendekezwa kuliongoza wizara ya kawi na mafuta. Lakini mtazamaji, kumbuka kwamba wanne walifika leo hii waliopendekezwa, kisha sasa hivi Moses Kuria anaendelea kusailiwa na kamati hilo la bunge. Hebu tuvuke huko tusikize kunavyoendelea.
major investment projects in Naivasha from Turkish investors, and other economic zones, special economic zones. Konza Development City, which doesn't appear like an economic zone, but actually is a special economic zone that, if I'm approved by this House, I am going to be working very hard around the clock to bring in global technology companies within the Konza Technopolis. Two new planned special economic zones. One is a Railway City Development Authority right here in Nairobi, adjacent to the railway, which we hope to be our masterpiece for new urbanization, and the Nairobi International Financial Center to bring together the world leading financial institutions. So these are the public special economic zones, but also our people and also foreign investors have trooped in with special private special economic zones. So far we have got around 13 special economic zones by private entities. Our agenda is to have an open door policy. I know a lot of people have been going out there saying, I have applied for my SEZ license, I did not get approval, I have the land, I have the money. Ndo kama hali ilivyo, mtazamaji. Moses Kuria huyo akiendelea kupigwa msasa. Kumbuka kwamba Moses Kuria amependekezwa kuliongoza Wizara ya Biashara na Viwanda. Ndo leo hii itakapokamilika, muda mchache tu, nasema kwamba shughuli nzima ya siku ya pili itakamilika, itakuwa tayari waliopendekezwa mawaziri 10 watakuwa washapigwa msasa, ikisalia mawaziri hao wengine. Kesho tena itakuwa ni siku ya 3 ambapo mawaziri waliopendekezwa 5 pia watajitokeza ili kusailiwa, kuulizwa maswali na kuyajibu mbele ya kamati hilo la bunge. Hayo kando, mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Sasa Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali yake itapania kujenga nyumba za bei nafuu zipatazo 200,000 kila mwaka. Rais amesema kuwa mradi huo utabuni nafasi za ajira takriban milioni 2 na kusaidia kutatua changamoto ya ukosefu wa ajira nchini, huku akiwaruhusu Wakenya wa tabaka la chini kumiliki nyumba nzuri na za kisasa. Rais alizungumza haya aliposhuhudia uzinduzi wa mradi wa nyumba 734 zinazolenga Mkenya wa kawaida eneo la Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado, ambapo alisisitiza kwamba yupo tayari kufanya kazi na viongozi wote kwa faida ya mwananchi. Housing ni mambo ya muhimu sana katika awamu hii ya serikali ya Kenya, na ni muhimu not by default, not by accident, but by design. Tuko na makusudi ya mambo ya mpango ya housing kwa sababu ya mambo manne. Ya kwanza ni kwa sababu housing inatupatia nafasi ya kila Mkenya kuwa na nyumba mahali pazuri pa kuishi. Jambo la pili, inatupatia nafasi ya ajira. Mumesikia hapa tumekuwa na carpenters, tumekuwa na plumbers, tumekuwa na engineers, tumekuwa na waseremala na wale wengine wote. Inatupatia nafasi ya kuajiri Wakenya wengi katika sehemu hii. Na jambo la tatu, vile vile inatupatia nafasi ya kuondoa changamoto katika sehemu zetu za kilimo, ili tuanze ile program ya land consolidation. Watu tuweze kupata nafasi ya kilimo, ili tusitumie sehemu zetu za kilimo na kuzalisha chakula kama sehemu ya makao. The whole project of ensuring that. Tazamaji, tutakuwa kwenye mapumziko mafupi, ila usende mbali, salia papa hapa. Ningependa uzungumze nasi pale kwenye mitandao Facebook na YouTube, ikiwa ni Kirk TV Kenya. Tueleze unatazama ukiwa wapi. Tarajia kwa muda usio mrefu.
Karibu tena mtazamaji. Sasa Rais William Ruto amesema kuwa serikali yake itafadhili idara ya jeshi kikamilifu ili kuwapa uwezo wa kutekeleza majukumu yao. Akizungumza kwenye hafla ya kufungua kongamano la makamanda wa jeshi, Rais ameshinikiza juhudi za kubuni mbinu mwafaka za kukabiliana na tishio kama la kigaidi. Kongamano hilo ambalo linafanyika linawaleta pamoja wakuu wa kijeshi katika kuimarisha utayari wa Kenya. As an anchor state in the domains of democracy, socio-economic and technological progress, we must continue to reinforce our posture of collaboration and goodwill. In equal measure, we must demonstrate resolve to secure our national interest and to prevail over all our adversaries, be they foreign or domestic. The ideal defense force for the 21st century is dynamic, effective, and responsible for contemporary threats. As the character of our war changes, a force that is highly adaptable. Hebu tuangazie kunani viwanjani. Sasa timu ya Roma ilipata ushindi wao wa mabao 1-0 dhidi ya Sampdoria katika ligi ya Serie A. Kiungo Lorenzo Pellegrini aliweka mpira kwenye neti kupitia penalti dakika ya 9, huku Sampdoria wakishindwa kufunga bao lolote. Ushindi huo sasa umewaweka Roma nambari 4 katika jedwali ya Serie A na alama 22, huku Sampdoria wakisalia katika nafasi ya uchujo na alama 5. Kwingineko, mshambuliaji shupavu wa timu ya Real Madrid Karim Benzema ameshinda tuzo la Ballon d'Or kwa mara ya kwanza katika taaluma yake na kuzidi kuonyesha umaarufu wake uwanjani. Benzema ameichezea klabu ya Madrid na kuongoza kwa kufunga mabao 44 katika michuano 46 katika ligi ya Uhispania, La Liga na hata ligi ya mabingwa msimu uliopita, na kushuhudia ushindi wa timu hiyo katika ligi hizo mbele. Kiungo wa Manchester City Kevin De Bruyne ndiye mchezaji wa kwanza wa klabu hiyo kuteuliwa katika nafasi ya 3 katika tuzo la Ballon d'Or baada ya Benzema na Sadio Mane. Haya yanajiri huku klabu hiyo ya Man City ikipata tuzo la klabu hodari katika michuano ya kandanda Europa kupitia maarufu wa timu hiyo uwanjani, ikiwemo ushindi wa kombe la ligi ya Uingereza. Mtazamaji, la kutamatisha taarifa za Kirk Machweo jioni hii ya leo, nasema asante kwa kuambatana nasi kwa kutangia mwanzo hadi kufikia sasa hivi tamati. Jina langu ni Faith Kaulu, kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi mtazamaji, na kutakia usiku mwanana. Kwaheri.